Uyu ni Teacher Cedric, as known as Teacher Ced, akaba ari teacher wa Geography, Literature, History, Entrepreneurship and General Studies and Communication Skills, and even Financial Education and others. So, uyu munsi rero munyemerere turebere hamwe Geography Senior 6, aho tugiye kurebera hamwe Unity ya gatatu, Unity 3, which is called the origin and distribution of the continents in Kinyarwanda. So, I would like to encourage you, if it was your first time to visit this channel, to click on the subscribe button, give us comments, share, and even the ring, so that anytime we upload new video here on YouTube, you can be somehow notified. So that in zero dutangire origin and distribution of the continents. Tugiye kureba origin cyangwa inkomoko ndetse na distribution ndetse no gukwirakwira kw'imigabane until igihe uko imeze at the present day. So nkuko bibona muri iyi figa ya mbere, yes, uri kubona yuko ahangaha izi continents zari ari ikintu gifatanya aricyo Pangea. Noneho kuri iyi next figure uri kubona ko ibi continent byari bitangiye kugenda bisatagurika. Noneho ino figure yanyu muri kubona ko uko imibumbe yacu, continents cyangwa se imigabane yacu igiye iri itondetse, niko ibimeze. Uri kumva ko byagiye bica mu ma steps agiye atandukanye. So tugiye turebe ayo ma step yariyo, tugende tureba impamvu zabiteye, turebe ibintu byinshi bigiye bitandukanye, tugende dusubiramo ama theories agenda bivuga. So 3.1, the concept and the theories of continental drift. Tugiye kureba definition, tugiye kureba continental drift cyari cyo, no tunarebe n'ama theory cyangwa se ibitekerezo bigenda bisobanura. Concept of continental drift. The term continental drift refers to the study of causes and consequences of the distribution of continents and ocean basins. Continental drift ni term ivuga, continental drift ni term ivuga cause cyangwa se ibituma and consequences cyangwa se effects n'ingaruka zo kuba haragize harakwirakwiye cyangwa se harabayeho movements za continents zikava muri their original position zikagenda zijya to the current day's position, aho ziri aka kanya, ndetse n'inyanja. It is defined as a slow movement of the Earth's continents towards and away from each other. Iyi continental drift ishatse kuvuga ngo ishatse kuvuga ko ari slow movement, kumuvinga gakeya kwa Earth's continents, kw'imigabane y'isi iri kuva cyangwa se iri kujya kure y'iyindi, towards or away from each other, iri kugenda igana cyangwa se ijya kure y'iyindi. Yes, iyo ngiyo niyo definition ya continental drift. Uko kumuvinga ariko biri gahoro, bivuze ati ni process twari igihe kirekire, amamiliyoni n'amamiliyoni y'imyaka, bitewe nuko umugabane umwe uri kumuvinga ujya kure y'undi cyangwa se uri gusatira undi gahoro. Icyo nicyo twita continental drift. The differential movement of the outer shell resulted into fragmentation by rifting, following by drifting apart of individual masses of the broken outer shell. Bakatubwira ngo uko kumuvinga ariko mu buryo bugiye butandukanye kwa outer shell cyangwa se igishishwa cy'inyuma cy'isi, ubwo twe kuvuga crust, cyatumye habaho fragmentation cyangwa se kugenda gucikagurikamo kw'ibice, bikaba rifting, bikagenda bigakurikirana drifting apart of individual masses of the broken outer shell. Ubwo ni za plate tectonics zikagenda zicikamo zivamo ibice. So tugiye kurebera hamwe rero ama theories agiye atandukanye agenda asobanura buryo ki habayeho distribution of the continents ndetse na za ocean basins
ubwo tugiye kwibanda kuri aya ma theories. So there are several theories of continental drift that were developed at the beginning of the 20th century. The following are the four main theories of continental drift. Rero hari amatheory menshi agenda avuga uburyo ki habaye ino continental drift yabaye developed mu kinyejana cya 20, ariko tugiye kurebamo zimwe z'ingenzi enye. So iya mbere ni Alfred Lothar Wegener's theory, hakurikiraho iya Maurice Ewing's theory, hakurikiraho iya Harry Hammond Hess's theory n'iya Frank Taylor's theory. So let's begin by Alfred Lothar Wegener's theory. According to Wegener's theory, there was a breakup of the single supercontinent block called Pangaea, Pangaea, which means all land, into multiple continents as they appear today. So dushingiye kuri Wegener's theory cyangwa se kuri theory ya Wegener, Alfred Wegener, we yavuze yuko mbere na mbere yuko tubona imigabane uko gutya igaragara uyu munsi, mbere na mbere hariho umugabane ariwo supercontinent umwe, noneho ukaba waraje kugenda ucikamo ibice, ibyo bice byagiye bicikamo akaba ari byo bigize iyi migabane tubona at the present day muri aka kanya nyine muri uyu munsi. So icyo gice rero kinini cy'ubutaka nicyo cyitwa Pangaea. Pangaea bikaba bisobanuye all land, ubwo ni pan bisobanuye all and gea bisobanuye all land. Land nako ubwo rero iyo biteranyije byo bibyara all land, ngo biza kuvamo into multiple continents, imigabane igiye itandukanye nk'uko igaragara uyu munsi, that moved apart in a process called the continental drift. Noneho iyo migabane yagiye movinga ikacikamo muri process yitwa continental drift. So that movement took place about 200 million years ago. The map provided below fits together the continents whose breaking up resulted in today's continents. Iyo process cyase ko kumuvinga kw'iyo migabane ko gucikagurikamo kwa Pangaea byabaye mu myaka 200 miliyoni 200 ishize. So imap rero tugiye kubona hano muri screen ni igaragaza uburyo iyo Pangaea yari imeze n'uburyo yagiye icikagurikamo. So nkuko mubibona yino niyo Pangaea. Noneho hano uri kubona yacitsemo ibice bibiri, icya mbere ni iki cyo hejuru cyo muri north ari cyo Laurasia, icya kabiri ni iki cya Gondwanaland. Noneho so finally hano ni mu myaka 200, hano ni muri 250, yes, itari yashira nyuma y'imyaka 50 nibwo byahaje kubaho ibingibi. Noneho finally ni figa ya gatatu, noneho ino figa ya kane igaragaza none imigabane itangiye kugaragara neza nkuko imeze n'aka kanya. So ni mu gihe cya Cretaceous period, nyuma y'imyaka hasigaye imyaka 65 miliyoni 65 y'imyaka kugira ngo tubone kuri iyi figa yuri kubona present day ifite imigabane Africa, South America, North America, Asia and Europe and Asia, Antarctica and even Australia. So tugiye kurebera hamwe rero iyi theory uburyo ibisobanura. The theory of continental drift traces the origin and distribution of continents through 5 major steps. Mu step agiye atandukanye atanu. Iya mbere, the supercontinent Pangaea was surrounded by an extensive water mass called the Pantrasa. Pan means all land and Tarasa means oceans. Noneho rero mu supercontinent cyase ya Pangaea twabonye cya kigabane kinini cyari gikikijwe n'andi mazi manini cyane ariyo yitwa Pantrasa, mu gihe ari ijambo ryanditse ririmo ibice bibiri. Cya mbere pan risobanuye all na Tarasa risobanuye iki oceans, or the primeval Pacific Ocean. Cyase primeval Pacific Ocean yari Pacific Ocean iri primeval, yes, itari nk'ingi yakakanya. During the Carboniferous period about 250 million years ago. Icyo gihe rero bikaba byarabaye mu gihe cya Carboniferous, cyase mu gihe carbon yari kuba formed mu gihe cyo mu gihe cy'imyaka 150 miliyoni ishize. The South Pole was near NATO, South African coast, and the North Pole was in the Pacific Ocean. Pole y'amajyepfo yari iruhande rwa NATO muri South Africa, ku nkombe za South Africa cyangwa South Africa y'epfo. Noneho pole y'amajyaruguru yari iri mu nyanja ya Pacific. So nkuko tubireba hano kuri figa uri kubona yuko Pangaea ngiyi
mu gihe ya pantalasa ngiyi yino extensive massive of water ngiyi izengurutse iki yino Pangaea. So let's go by the step number 2. In about 200 million years ago, kumva yashize imyaka 50 miliyoni 50, Pangaea broke up to form Laurasia, North America, Greenland, and all of Eurasia, north of Indian subcontinent, and Gondwana, South America, Africa, Madagascar, India, Arabia, Malaysia, East Indies, Australia, and Antarctica. These two blocks were separated by a long, shallow inland sea called Tet Sea. So noneho rero bakatubwira mu myaka miliyoni 200 Pangaea yaje gucikamo kabiri iforminga igice cyitwa Laurasia cyo mu majyaruguru, akaba ari cyo cyari kigizwe na Amerika y'amajyaruguru, Greenland, ndetse n'ikindi gice cya Europe na Asia, ndetse na igice cya subcontinent ya India cyase kimwe cya kabiri cy'umugabane uriho plate ya India. Noneho tuko ikindi gice cy'amajyepfo aricyo cyitwa Gondwanaland, cyo cyaje kuba cyari kigizwe na South America, Africa, Madagascar, India, Arabia, Malaysia, East Indies, Australia, ndetse na Antarctica. So wa mugabane uri mu majyepfo ugizwe n'urubura gusa. So these two blocks were separated by a long shallow inland sea called Tet Sea. Aho ngaho icyo bavuga nuko ibyo bibumbe bibiri byaje kuza gutandukanywa n'amazi ariyo yitwa Tet Sea. Ubwo ushaka kubisobanura fresh wakurikira hino figa ya kabiri, aho bari kuvuga ati Laurasia ngiyi hejuru twabonye n'ibihugu byari bigize, tukabona n'indi ya kabiri ariyo Gondwanaland iyi ngiyi. So iyi ngiyi I mean this one, mu gihe iyo hejuru ariyo Laurasia, iyo hasi niyo Gondwanaland, iyo hejuru ni Laurasia. Rero yaje gucikamo kabiri, tubona iyi nyanja ya Tet Sea iyi ngiyi hano. Ino Tet Sea, I think you really see it well, ni hano icyo yaje kujya mo kabiri hagati y'iyi Gondwanaland ndetse n'iyi Laurasia. So let's continue with the step number 3, iri gusobanura buryo ki habayeho continental drift. In about 145 million years ago, the drifting of the southern land masses continued, India drifting northwards. Hagumye kuba icyitwa drifting cyase continental drift, aho mu myaka miliyoni 145 aho icya gice cyo hasi aricyo Gondwanaland cyaje kwaho na India ikagenda igana mu majyaruguru. Noneho bakatuvuga in about 60, ubwo ni ya kane, in about 65 million years ago Australia began to separate from Antarctica. Australia nayo itangira kwigira kwiyomora kuri Antarctica. Noneho step 5, number 5, are your final one, is the present shapes and relative positions of the continents are the results of fragmentation of Eurasia and Gondwanaland by rifting and drifting apart of the broken land masses following the formations of oceans and seas. Noneho rero uburyo tubona imigabane yacu imezemo uyu munsi, like this one as you see it here, uburyo tubona Africa hano, South America, North America, Antarctica, Australia, Asia, Europe, India here, Madagascar here, byose byabayeho as a result of continental drift. Continental drift bitewe nuko nyine byagendaga bicikagurikamo ya cyaki Pangaea kicikagurikamo, noneho ya Gondwanaland nayo ikagira iki even na Laurasia ikagenda icikagurikamo ibice. Finally rero biduha ino shusho turi kubona aka kanya ariyo imibumbe uko iteye aka kanya. Iyi urimo ndagira ngo muri kubibona muri screen zanyu. So iyi yari continental drift yasobanuwe n'uyu nguyu Alfred Lothar Wegener. Iyo akaba ari theory cyangwa se igitekerezo kiyisobanura. Uyu ubwo tunashaka twareba n'abandi uburyo bagenda babivuga. Uyu ni umwe
aho n'abandi bagiye baba criticized. So undi ukurikiye ni uwitwa Morris Ewing's theory. Gusa nyine icyo twavuga kuri Wegener's theory ni uko iyi theory ye yaje kuba criticized cyangwa se kuyinenga, ariko nyuma yaho aba scientific bagiye bavumbura ibindi bimenyetso bishya byemeza buryo ki ibyo yavugaga, uburyo yasobanuramo ibi bitekerezo bya continental drift byaba ari byo. So Morris Ewing's theory, tugiye kureba theory cyangwa se theory ya Morris Ewing. Morris Ewing confirmed the existence of Mid-Atlantic Ridge, which is a mountain range extending the entire length of the ocean bed, which is about 1,000 kilometers wide and rises to 2,500 meters in height. So Morris Ewing we yemeje yuko hari icyitwa Mid-Atlantic Ridge, udusozi tuhaboneka mu nyanja rwagati ya Atlantic. Ino nyanja iri hagati ya Afurika ndetse na South America, akaba ari imisozi ifite uburebure bungana na kilometero 1000 mu nono, ikagira mu bugari nono mu burebure bw'ujya hejuru ikaba ifite ubujyejuru bwa metero 2500. So also Ewing's studies argue that the rocks of this range were volcanic and recent in origin. Similar ranges were later discovered on other oceans flows. Ewing's ubushakashatsi bwe bwemeza yuko amabuye yagize iyi mountain range yari mu bwoko bwa volcano, akaba yafite inkomoko ifite ayo hure nyine n'ibirunga. So bagiye banavumbura indi misozi imeze nkayo. So iyo yari Morris Ewing. Uwa gatatu ni Harry Hammond Hess's theory, ariyo yitwa seafloor spreading. Tugiye kureba theory ya Harry Hammond Hess, we ufite theory yitwa seafloor spreading cyangwa se indiba y'inyanja iri kugira iki ku spreading cyangwa se gukwirakwira moving from one position to the other. So the seafloor spreading theory suggests that magma from Earth's mantle rises to the surface at mid-ocean ridges and cools to form new seafloor, which new magma pushes away from the ridge. So seafloor spreading rero ni theory ivuga yuko magma iturutse muri manto izamuka ikava iyo muri manto muri interior of the earth ikaza kuri surface ya mid-ocean ridges mu nyanja mo hagati mw'imbere mo hasi. None iyo magma igakuringa icyasigahora igahita forming iki indi ndiba y'inyanja cyashya. So none iyo new magma barakatubwira ati pushes away from the ridge, igenda isunika plate away from the ridge. Anze tugumye tubisome turabyumva. The seafloor spreading theory was put forward by an American geologist, Harry Hammond Hess. Seafloor spreading occurs along mid-ocean ridge. Tubwira ati seafloor spreading theory yaje yashyizweho cyangwa se yagaragajwe n'umunyamerika w'umugeologist ariwe witwa Harry Hammond Hess. Seafloor spreading iba aho ngaho muri mid-ocean ridge, handi ho twabonye wow ni Morris yavugaga ngo when the tectonic plates slowly moves away from each other, mu gihe za tectonic plates moving away each other cyangwa imwe ikajya muri opposite direction y'iyindi ariko gahoro gahoro. Ibyo rero bikaba mu gihe hot magma from the mantle comes up to the surface, mu gihe ya magma iri kuva muri manto iri kugenda izamuka izahaye kuri surface ku ndiba y'inyanja. Izamuka rigenda isunika ipushinga inuza magma imwe iri gushaka inzira isohoka nyine tu. Yes, as magma cools by the seawater, the rocks forms a new part of the crust. None rero ibyo bimaguma biraza bigahura n'amazi y'inyanja bigatangira gutakaza ubushyuhe bikagenda kuringa, ugasanga aho byatembeye aho ngaho hafi aho ngaho kundi bayinyanja bigahita biforminga iki indi flow yo kuri crust cyangwa ikindi gice gishya cyo kuri crust.
just the outer shell of the earth. So the interior of the earth is in a molten or semi-fluid state because of great heat resulting from radioactivity within the astronosphere. Noneho tubwira ngo impamvu ubundi mw'imbere h'isi hari ngo ubundi mw'imbere mu isi hari molten cyangwa se ni semi-fluid, hari ibintu by'ibikoma bishyushye cyane bitewe n'uko haba ubushyuhe bwinshi buba bwabayeho binyuze muri radioactivity ibera he muri astronosphere. This tremendous heat causes melting or near melting of rocks of the interior of the earth. Noneho ubu bushyuhe rero butuma habaho gushonga kw'amabuye yaba yari munsi mw'imbere nyine muri interior of the earth. None the molten rocks tend to rise from within the mantle in the form of convectional currents. None ibyo bibuye byamaze gushonga rero bigerageza kuzamuka biva muri manto bishaka gusohoka binyuze mu ma convectional currents, kuri ubone ibikoma biri kugenda byizengurukaho, kabone ibindi biri kuzenguruka nkagutya muri direction. Yes, bigerageza rero finally gushaka kugira iki gutobora ngo bizamuke kuri crust bibe byaricinga hano. Niyo mpamvu tubibona byabaye nk'ibirunga as an instance. So material heated by radioactive elements in the Earth's interior slowly rise in the crust. This magma reaches the surface along the mid-oceanic ridges and flows away from them, cooling and hardening to form the rigid lithosphere. New lava emerging from the ridges attaches itself to the near solidified older lava plates and forces them to move laterally. His studies demonstrated that after millions of years, the lithospheric plates will have moved thousands of miles by constant additions of new lava at their layer. Ibyo ni ya process bari kugenda basobanura nk'uko munabibona hano muri iki gishushanyo dufite. Bari kubibona ko maguma iri kuzamuka hano, ubona ko iri kugenda izamuka. Yes, no kandi ntigaragara. Yes, ubona ko hano maguma iri kugenda izamuka ituruka hano muri astronosphere cyangwa se muri manto, izamuka hano mpaka iricinze here the ocean's floor. None uri kubona iri kugenda pushing away iki plate n'iki kikagenda inaha. None ugasanga hano irahageze irakurinze hano muri kano gace, kahakuringira ugasanga ihaforminze new part of the floor. So ahangaha niho muri mid ocean ridge. So yeah, rero uri kubona hano none hano kuri ino part. Yes, kuri ino part uri kubona kino plate cya movinze, noneho kiraza kikuba hano bituma habaho melting, harameltinga. Yes, uri kubona ko ariyo mpamvu ino maguma iri kugenda igira iki izamuka. Yeah, hano tukabona za volcano ziturutse kuri izi maguma zagiye zizamuka. Yes, tugende turebe na Taylor's theory ariyo ya H. So Frank Taylor's theory states that the original Eurasia was located near the current North Pole, whereas Gondwanaland was located near South Pole. Both land masses already moved to the equator. Their collision would have resulted in the formation of folded mountains such as Atlas Alps mountain ranges and others. He suggested that Eurasia and Gondwanaland were forced to move from their former positions because of the moon's tidal attraction. According to this theory, the moon came very close to the Earth during the Cretaceous period. Yes, iyi teori ya Taylor yo ivuga yuko ubundi mbere na mbere Gondwanaland yari iri muri position yo muri South Pole, mu gihe Eurasia yo yari isangwa aho ngaho muri North Pole. Noneho izi land masses ko ari ebyiri zaje kugenda kumuvinga, imwe iturukiye hepfo muri South Pole, indi iturukiye muri North Pole, iraza zirakubitana zihurira muri equator. Noneho uko gukubitana rero kwabaho cyangwa se ngiyo collision ngo niyo yaje gutuma habaho imisozi ya fold mountains igiye itandukanye. Tuvuga urugero Atlas, Alps mountain ranges ndetse n'indi igiye itandukanye. Ibyo rero bikaba byarabayeho mu gihe
mu gihe hari habayeho mu gihe ukwezi kwari kwegereye isi, hari hariho closeness of the moon to the earth, noneho bigatuma noneho za moon's tidal power, za mbaraga z'ukwezi zikurura ibintu biri ku isi ziba nyinshi, noneho ngo zigahita uko kwezi izo mbaraga zigakurura izo two land masses, imwe igaturuka iyo hepfo indi igaturuka iyo ruguru, ikaza bikubitanira he muri equator. noneho ikavuga ati impamvu cyase nka evidence nuko habayeho iki za fold mountains. Akavuga ati where there was resistance, where there was resistance to the one outward spread of land masses, the crust usually would fold rising mountain ranges in front, while resulting in stretches or troughs and basins. Akavuga ati rero uko izo land masses ari ziri kuresistinga kumuvinga, nibyo byatumye zigenda zihinahina ziba folded, noneho bigatuma hahita habaho ikizo mountain ranges. ngo the present basins of Southern Atlantic and Ocean and the Indian Oceans were formed in this way. Akavuga ati aya mabasin ya Southern Atlantic ndetse n'inyanja y'Ubuhinde zabaye formed muri ubu buryo. Taylor's arguments about continental drift have however been criticized. Ariko uyu Taylor uburyo avuga buryo ki habayeho zino continents bwabaye criticized. So tugiye kureba abamukritika uburyo ibyo bashingiraho bamukriticizinga. So the theory doesn't clearly demonstrate how the causes of the movement of continents from their polar positions ought to have been from within the earth and not outside it. Abamukritika bakavuga ati iyi theory ntabwo doesn't clearly demonstrate, igaragaza neza buryo ki izi continents zamuvinze zigaturuka muri izo polar positions nk'uko yabitubwiye, imwe muri North Pole indi muri South Pole, sibyo? Uburyo ki zaba zarabaye moved imbaraga zatumye zimuvinga zitaraturutse within the earth, ahubwo zikaba zaraturutse outside of the earth. Wewe atubwira ko ari moon's tidal force. Indi critic cyangwa impamvu ya kabiri bamukritika, the theory was rejected because researchers of his time doubted how the moon could ever exert enough force to pull the huge land masses or continents as they are known today. Iyi theory yaje kwangwa bitewe n'uko abashakashatsi bo mu gihe cye bashidikanyaga ku kuntu imbaraga z'iki za moon ziba nyinshi cyane ku buryo zabasha gukurura ibyo land mass cyangwa ibyo bice by'ubutaka binini cyane, iyo migabane nk'uko biri uyu munsi. So finally, Taylor doesn't explain the formation of area for the mountains like the Caledonian system of civil Devonian times while explaining the possible formation of the fold mountains like Atlas and Alps. Noneho twabonye yuko uyu Taylor we atangamo nka examples cyangwa nka evidence, akavuga ati ikigaragaza yuko ino theory yanjye ari iya nyayo nuko byatumye habaho imisozi iri muri fold mountains, tuvuga urugero nka Atlas na Alps, ariko bakavuga ati ntagasobanura indi misozi ya fold mountains, tuvuga urugero nk'iyo ya Caledonian system of civil Devonian times, iyo uburyo ki yaba yarabayeho kandi wasobanura uburyo ki iyi Atlas na Alps n'indi iyo yabayeho nka fold mountains. Yes, iyi rero yari ama-theories agiye atandukanye yagaragaza continental drift. Gusa tuzarebera hamwe muri yes, ariko niyo twanabireba muri iyi video tukarebera hamwe izi evidences zigaragaza continental drift, evidences that shows the continental drifting.
Many evidences of continental drift exist, but they can be summarized in four major categories. So hariho ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko habayeho continental drift, ariko tushobora kuzisamarizinga mu cyangwa se tukazivuga muri makeya muri izi kategori enye z'ingenzi. Iya mbere ni geological evidence. A good fit of edges of continents and similar rock structures are found on different continents. Kuba hari good fit of edges cyangwa se ugasanga imigabane imwe irahura neza ikaba inafite na rock structures cyangwa se igizwe n'amabuye yo mu bwoko bumwe, kandi izo rock structures zigasangwa ku migabane ibiri itandukanye. Ibyo nabyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko habayeho continental drift. Tuvuga urugero, East coast of South America and the western coast of Africa have good visual fits. Ngo ku nkombe z'iburasirazuba za Amerika y'Epfo ndetse n'inkombe z'iburengerazuba za Afurika zifite good visual fits, ubona zimacinga, zahura bifatanyije byafatika na both at the surface of 1000 meter and depth 2000 meters. Ngo kuri surface ya metero 1000 ndetse n'ubujyakuzimu bwa metero 2000. Both Africa and South America are composed of rocks of varying ages, and there is a convincing boundary joint across the two continents between Accra and Sao Luis in Brazil, and dividing Pan-African rocks and Eurasian rocks. This evidence constitutes what is commonly known as matching geology. Iyo turebye kuri geology system tusanga muri Africa, cyane cyane ahitwa aho ngaho ni muri Ghana, tukagenda tukareba na geology system dusanga muri Sao Luis muri Brazil, dusanga bihuje. Uri kumva rero kuba bihuje ni ikigaragaza ko aho hantu mbere hahoze hafatanye mbere y'uko hacikamo cyangwa se mbere y'uko continental drift processes itangira. Parts of Appalachian Mountains of the United States of America are similar to those found in Greenland and Western Europe. Bimwe mu bice by'imisozi ya Appalachian Mountains yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni kimwe n'izo ngizo zisangwa muri Greenland ndetse n'izo mu Burayi bw'Uburengerazuba. Bivuze ati ubwo hagati yaho harimo amazi ariko mbere byari bifatanye. The fact that rock particles have magnetic properties allowed physicists to reconstruct the positions of the poles in past times and also the probable climatic labels of the past. So from this, it appears that Southern Africa and South America lay within the Arctic Circle of Permian and Carboniferous times, and that during the Triassic period, the continents had moved some 40 degrees closer to the equator. Kuba rock particles cyangwa se ibice bigize amabuye cyangwa ibitare bifitemo properties za magnetism cyangwa se magnetic bya mukozi, bituma aba geophysicists babasha kubaka bakaba bamenya uburyo ki poles zari zimeze mu bihe byashize, noneho bakaba bakora probability y'uburyo n'ikirere cyari cyifashe cya kera. Noneho tukuye muri ayo makuru tubona binyuze mu twifashishije izo magnetic properties of the rock, bigaragara yuko Afurika y'Epfo ndetse na Amerika y'Epfo byari biri byose hamwe muri Arctic Circle. Noneho iyo mu gihe cya Permian na Carboniferous, noneho muri icyo gihe cya Triassic imigabane yaje kumuvingaho dogere 40, 40 degrees igana hehe muri equator. Kumva ibyo ntibigaragaza ko habayeho za movements. Rikona ko babitubwiraga hano, za evidences ziri kubona ko nyine hano hari matching, bikubona good visual fit, kubona ko aka gace bikubona byahura, na hano ukabona ko byahura even here and here. N'iyi boro niba ari Madagascar, uri kubona ko nayo yamuvinze iva kuri Afurika, uri kubona ko hano byahura. So iyi niyo good visual stuff, niyo good visual fit.
So izo zari geological evidence. Dushobora kureba iya kabiri kategori kare iy'ama biological evidences za biological evidence. Hano tugiye kureba plants na animals yari similar. There is similarity in the fossils and the vegetation remains found on the eastern coast of South America and the western coast of Africa. For example, no hari ukusa kw'ama fossils cyangwa se ibisigazwa by'anuza ibicanwa by'ibisigazwa bya vegetation cyangwa se ibihingwa ndetse na animals yaba kuri eastern coast cyangwa se ku nkombe z'iburasirazuba bwa Amerika y'Epfo ndetse n'inkombe z'iburengerazuba za Africa. Yes, tuvuga urugero, Mesosaurus was a small reptile living in Permian time in 280 million years before present. So its remains have been found only in South Africa and present. Noneho hari akanyamaswa ka Mesosaurus k'akareptile k'akanyamabere, yes, kabagaho mu gihe cya Permian, ubwo ni ukuvuga mu gihe cy'imyaka 180 ishize. Ibisigazwa it remains have been found only in South Africa and Brazil. N'ibisigazwa by'iyo nyamaswa byasanzwe muri muri Afrika y'Epfo honyine muri Brazil. Buri kumva ntago iyo nyamaswa yaba hatari imbere ya Afrika idafatanye na South America, ntago iyi nyamaswa iba yarabonywe ku bice bibiri, kuko ntago iba yaramuvinze ngo yambuke amazi ive ku mugabane umwe ijye ku wundi. So noneho tukabona remains of Glossopteris, a plant which existed when coal was being formed, has only been located in India and Antarctica. Noneho ibisigazwa bya Glossopteris akaba ari igihingwa cyabaye mu gihe coal yari iri kuba formed cyangwa se yari kubaho, cyabonywe muri India, mu Buhinde ndetse no muri Antarctica. These animals and plants could not have swum across oceans if continents were separated by water bodies, so continents might have been close together for them to occur on different continents which probably had a similar climate. Yes, kumva rero ntabwo izo nyamaswa n'ibyo bihingwa biba byaragize iki, byaramovinze. Nibyo batwereka kuri iyi figure yacu. Uri kubona ntabwo iyo Mesosaurus, iyi nyamaswa iba yaramovinze ngo izina muri South America, ahubwo ni ikivuga ko mbere yuko habaho movement y'izi continent byari bifatanye, noneho igice kimwe gicika iri inaha n'ikindi gicika ikiri inaha. So n'ibi bihingwa naho ni at the same case. N'iki gihingwa ntabwo cyaba cyarambutse ngo kive inaha ngo kizina cyasi inaha ngo kizina. Yes, and even this one ntabwo iba yarambutse ngo izina. So it's like this. Iyo tugiye kuri kategori ya gatatu ariyo climatic evidence. Kuri evidence dushingiye ku kirere. Cool formed under warm and wet conditions was found beneath the Atlantic ice cap, and evidence of Carboniferous glaciation had been not in tropical and central India. For example, cool could not have been formed in Britain with its present climate. Cool baratubwira ngo iba formed ahantu hashyushye kandi hafite n'umuheho cyangwa wet conditions, ariko yaje gusangwa muri Atlantic ice cap. Kumva ntabwo cool yasangwa ahantu hakonja kandi ubusanzwe iba formed ahantu haba hari hafite warm conditions hashyushye tu. Noneho bakaduha urugero ngo cool ntabwo iba yarasanzwe muri ntabwo iba yarabaye formed muri Britain dukurikije climate yayo. Kumva harakonja kandi iyo yiba formed ahantu hashyuha. Rero bivuze ati yabaye formed mu gihe Britain yari iri ahantu hashyushye, none iza kumuvinga igana mu gice gikonja, ariko n'ubundi yararangije kuba formed. So n'utundi duce tugiye dutandukanye nk'iyi Peninsula India na Australia ndetse na Antarctica, nazo zigenda zigaragaza yuko hariho unification of all land masses, ko guhura kwa land masses zikaba zaforminga igice kimwe aricyo cya Pangea. Kubona ko hano hari za good visual fits cyane cyane mu gihe cya Carboniferous period. Grooves n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Yes, twihute tujye kuri evidence ya nyuma dusoze ino video, aho bari kuvuga ngo geodetic evidence.
Yes, geodetic evidence in category ya kane. Geodetic evidence has revealed that Greenland is drifting westward at the rate of 20 centimeters per year. This is one of the scientific evidences arising from the measurements and the representation of the Earth that confirm the speed of the seafloor. Noneho geodetic evidence yagaragaje yuko Greenland, igihugu cya Greenland kiba kiri ku drifting cyangwa se kiri kumuvinga kigana mu burengerazuba westward ku muvuduko ungana na 20 santimetero, distance ya 20 ya santimetero 20 ku mwaka. So iki ni ikimenyetso kiri scientific kiboneka binyuze mu bipimo no za presentations wenda bifashishije nka za satellite n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, bikagaragaza isi bikerekana yuko habayeho speed of the sea flow. Uri kumva niba kiri kubaho movement even today. Tuvuga urugero bavuga yuko igice kimwe cya Afurika cyane cyane kino cy'iburasirazuba kizomokaho kumva kigasiga indi Afurika y'igice gisigaye. Uri kumva niba hakiribaho ibipimo bigaragaza ko hakiriho ikintu cya movements kumva ni ikintu kigaragaza ko hariho sea flow spreading. Iyo ni iki evidence, iyo ni evidence cyangwa se ni ihamya yuko habayeho continental drift and even today kirimo kugira iki kuba. So this is the end of today's lesson. Ikaba ari part 1. Muri next part we will see together effects of continental drift on the evolution of physical features. So thank you for stopping by. I would like you to make to click on the subscribe button, share and comment, and even click on the ring so that you can be somehow notified on the new video we will upload as soon as possible as up. So thank you for watching, thank you for whatever, thank you for your time, thank you for everything. So see you later. It was yours, Teacher Cedric. See you later in the next video. Thank you.